ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ආටිසන්ෂිප් YouTube channel එකට. CorelDraw වලින් box එකක් design කරන්න කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්නයි අද අපි වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. මේ විදිහේ box එකක් design කරන්න කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉස්සෙල්ලාම අපි CorelDraw X5 කියන software එක open කරගන්නවා. එතන new document එකක් අරගෙන name එකට අපිට අදාළ නම දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ custom විදිහටම තියන්න A4 size landscape තෝරන්න. ඊට පස්සේ resolution එක අනිවාර්යෙන් CMYK කියන එක තෝරලා DPI 300ක් දීලා okay කරන්න. ඊළඟට මම rosamultic එක ෆොටෝ ටිකක් PNG format එකෙන් download කරගෙන තියෙනවා. ඒ ටික මම CorelDraw වලට මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් අපි box එකේ type වෙන්න ඕන ටික වෙනම type කරගන්නවා. Shout on repeat till I'm weak now. More than anything, I need you. box එකට දාන්න ඕනේ නම ඇතුළුව ඉතුරු විස්තර ටික ingredients how to use වගේ දේවල් ඔක්කොම මම type කරගෙන වීඩියෝ එක නැවත continue කරන්නම්. හරි දැන් අපි කොටුවක් අරගෙන ඒක සෙන්ටිමීටර 6ක් විදියට හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ කොටුව සිලෙක්ට් කරලා ඒ වගේ ඩුප්ලිකේට් කොටු 4ක් එක පේලියකට ගන්න ඕනේ. දැන් මේ මම කරන විදිහට ඔයාලටත් පුළුවන් මේ සැකැස්ම හදලා ගන්න. I know our days are gone, but my regrets are stronger than I convey. So I must say, I kept you at arm's length and pushed you away, yet you stayed through my pain. And you were on your knees, begging me to be my hero. Can you blame me for thinking it's weird to need you now? In a heartbeat, shot on repeat till I'm weak now. More than box එක වහද්දි ලේසි වෙන්න තමයි මේ උඩ පියන රවුම් කරන්නේ. ඒක මං සෙන්ටිමීටර 35ක කර්ව් එකක් දාගන්නවා දෙපැත්තටම. I need you. I need you. හරි දැන් අපි මේ විදියට හදාගත්ත සැකැස්ම කොපියක් දාගෙන අපි මුලින් හදපු සැකැස්ම වෙල්ඩ් කරගන්න ඕනේ. අපි මේ විදියට වෙල්ඩ් කරගත්ත සැකැස්ම තමයි print කරද්දි කටර් එක විදියට භාවිතා කරන්නේ. දැන් අපි type කරගත්ත ටිකයි අපි ගත්ත ෆොටෝ ටිකයි අපිට අවශ්‍ය තැන් වලට දාලා අපේ box එක design කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමන් කැමති විදිහට box එක design කරගන්න පුළුවන්. හරි මේ වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන හින්දා මං design කරන ටික පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් කරලා දාලා තියෙන්නේ.
convey. So I must say, I kept you out, I was like, then pushed you away, yet you stayed through my pain. And you were on your knees, begging me to be my hero. Can you blame me for thinking it's weird to need you now? In a heartbeat, shot on repeat till I'm weak now. More than anything, I need you. I need you. ඔව් ඔයාලා දකින්න ඇති මේකේ වචන ටයිප් කරද්දි මං ඒවා පෙට්ටියේ කොටුවේ මැද්දට හරියට අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලත් ඒ විදිහට කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ කටර් එක පෙට්ටියට දාලා අපි ගත්ත යට තියෙන කොටු ටික ඩිලීට් කරගන්න ඕනේ. I know it's been a while and our hourglass went out ages ago, but here I go. I know I switched a week, but all of me was broken with my lips closed. You were on your knees, begging me to be my hero, but can you blame me for thinking it's weird to need you now? In a heartbeat, I shout on repeat till I'm weak now. More than anything, I need you. I need you. හරි දැන් ඔයාලට අදහසක් එන්න ඇති කියලා හිතනවා බොක්ස් එකක් කොහොමද ඩිසයින් කරගන්නේ කියලා. හරි දැන් මම මේක සේව් කරගන්නවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.